हरिः ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्योतिषज्ञानमार्ताण्डम् आर्षविज्ञानभास्करम् सदाचारप्रवक्तारम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूर्तित्वे परिकल्पितस्य सिभृतो वर्त्मा पुनर्जन्मनाम् आत्मेत्यात्मविदां क्रतुश्चैजतां भर्तामरज्योतिषाम् लोकानां प्रलयोद्भवस्थितिविभुश्चानेकदा यः श्रुतौ वाचं नः सददात्मनेकः किरणस्त्रैलोक्यदीपो रविः। Om Asmadgurubhyo Namaः. So good afternoon everyone. Всем добрый день. We are studying medical astrology. Мы изучаем медицинскую астрологию. In the previous class we entered in the medical astrology what is the reasons and what we have to check to study horoscope. На прошлом занятии мы с вами изучали, как выяснить причины и как проверить с помощью гороскопа. So for everyone's health we have to consider his physical condition, his emotional condition, his intellectual condition, and we have to check their spiritual progress in this birth, and the occupational effects, and sixth one is social effects. Do you remember? Нам нужно помнить, что нужно для начала проверить все 6 аспектов: физический, ментальный, эмоциональный, профессию, а также уровень духовного развития. So now just we have to enter the planetary aspects and planetary causations on diseases. И сейчас мы с вами перейдем к заболеваниям и к причинам, связанным с различными планетами. You know that the planet influence every aspect of human life. Вы знаете, что планеты, они оказывают влияние на все аспекты человеческой жизни. The all students who are learning these occult sciences, Те студенты, которые изучают эту науку, especially the traditional Vedic astrology, особенно традиционную ведическую астрологию, they know that there are 7 planets. они знают, что есть 7 планет. So we have 7 days per week. У нас также есть 7 дней в неделю. You know that Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, and Saturn. Вот он перечислил планеты, которые связаны с каждым днем недели. Это Солнце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн. And you know, 2 more planets are there. Those are Rahu and Ketu, the south node and north node. И еще есть, наверное, знаете, 2 планеты, Раху и Кету, северный и южный узел. So in the traditional Vedic astrology, they are treated as planets, but they are just shadow planets. Традиционная астрология это называется планетами, но это теневые планеты. From the astronomical view, the sun is not a planet and is rather a big star. С астрономической точки зрения Солнце это не планета, а большая звезда.
but mainly because of its powerful radiation and magnetic influence on the Earth. Но поскольку она оказывает очень большое излучение и мощное влияние на Землю, We consider it as a planet. мы определяем ее как планету. And also the moon, irrespective of being just a satellite of this Earth, И Луна, она тоже является только спутником этой Земли. and also moon also consider as a planet mainly because of its strong gravitational pull due to its close proximity to the Earth. Но астрономически она тоже считается планетой, потому что она имеет сильную гравитацию по отношению с Землей. So each planet signifies a lot of things. Каждая планета означает много разных вещей. For predictive astrology, for mundane astrology, for medical astrology, each planet signifies so many lot of things. Для повседневной, для предсказательной, для общей астрологии очень много различных вещей. But here we shall consider the body parts or functions and diseases represented by each of the above mentioned planets. Здесь мы будем обсуждать касательно связи с телом, касательно телесных частей, связанных с планетами. So the body parts and elements Каждая часть тела и элемент are represented by each planet символизирует какую-то планету или связаны с какой-то планетой. already somebody have some little bit knowledge about this because we have discussed it in the previous year's sessions. Многие из вас уже наверняка знают, мы обсуждали это на прошлом занятии. But again, once we repeat that, Но мы сейчас снова повторим это. the sun planet represents. И Солнце, оно представляет собой. Arjun, can you share that table? Я вот сейчас отправил Петру и, по-моему, Наталье отправил, ну, там подготовленный материал был с планетами перешейки в общую группу, чтобы все могли видеть. Linda, I share you to you on Telegram file which information about today class. Да, Or otherwise, you have to write down on the board. Или мы сейчас будем писать, смотрите, все ли смогут получить, или мы это напишем на доске. Can you see, Linda, can you see it now, or we can write on board? Telegram. Всех есть телефон, да? Да. Наталья? Галина? Да. Кристоф? Виктор? Проверьте WhatsApp, мы отправили. WhatsApp или Telegram? Отправить в WhatsApp. Хорошо. Петр, вам нужно переслать. Есть. Это WhatsApp. Наш WhatsApp. Да, все хорошо. Есть. Linda, can you share to Christopher? Christoph? Сейчас я могу в ленте сейчас переходить. Виктор, вы одни остались. Для вас писать на доске или вы сходите на телефон? So, everyone. Okay, good. Хорошо. So the sun influences on the heart, stomach, head, in the right eye, bones. Как вы видите, Солнце, оно отвечает за желудок, за правый глаз, за кости, за голову. The vitality, the vital force signifies sun. И жизненная сила также, она определяется Солнцем. And depends upon the sun, you can decide the general constitution of his body.
И в соответствии с Солнцем, с положением Солнца, мы можем определить основную конституцию тела. So these are for primary understanding. We have to check so many combinations and aspects for each organ and for each disease. Такое общее положение. Нам нужно более комплексно просмотреть гороскоп, чтобы определить более детально какие-то болезни. Ну, посмотрите, там вот в первой части большой таблицы, там где три, там Солнце стоит, и третья таблица, там где болезни связаны с конституцией тела. For moon represents blood, body, fluids in our body, and lungs, mind, in the two eyes, left eye, in the chest and breast. Ну, вы видите, да, все там я не буду повторять с вами. Linda, please check again. Yes. Are they following, Jarjan? Yeah. Okay. I have to insert in English. Check again in English. Yeah, everyone. Okay, moon represents blood, body, fluids in our body, lungs, and mind. The two eyes, left eye, and chest and breast. Луна, как вы видите, она символизирует грудь, правый глаз, левый глаз, кровь и жидкости организма. And Mars represents red blood cells, Марс символизирует красные кровяные тельца, bone marrow, костный мозг, genitals, половые органы, rectum, кишка прямая, and head veins and vitality. голова и жизненная сила. So here we have to differentiate the vital force represented by Sun and energy represented by Mars. Мы должны понимать разницу между тем, что Солнце представляет общую жизненную силу, то есть это разные вещи. То есть тут везде указано, что жизненная сила, но все-таки как бы это вот Солнце, оно как бы Марс, он больше витальность, жизненную силу, а Солнце, оно показывает общую конституцию. If Sun and Mars both are strong Если Солнце и Марс очень сильные in the horoscope, в гороскопе, like our Pitur Nandagopal, вот он привел кого-то в пример. they'll have good confidence, willpower, more energy, У него очень много витальной силы и жизненной энергии. and more vitality. И много витальности. You mean Peter, yes? Yes. Saint Peter. Там будет. If Mercury influences our nerves, И skin, если Меркурий влияет, это кожа, so total nervous system represented by Mercury. вся в целом нервная система, она показывается Меркурием. Because Mercury means communication. Потому что Меркурий – это связи, коммуникация, Transportation, транспорт. mediation, Вот. mediation, mediator. Медиация связи. So Arjun now he is doing Mercury job. Вот, и у меня сейчас, Translation. у меня сейчас меркурианская работа, переводчик. Yes, Mars transforms into Mercury, Arjun.
Он говорит, что я Марс трансформирую в Меркурий. Медиатор – это посредник. So that's why total nervous system represented by Mercury. Поэтому в целом which system? Mercury, Ну, nervous system, нервная система, она показывается Меркурием. and our spinal cord also. И спинной мозг также. And next one, Jupiter. И Юпитер. Jupiter represents fats in our body. Ну, я так и не понял, что это, но что-то вот из того, что там написано. Fat, liver, Печень, жир, ear, ухо. Да, первое, видимо, было бедра. and Уши, memory. память. Spleen also represented by Jupiter. And thighs. И позвоночник тоже также символизируется Юпитер. Ну, да, позвоночник. And next one is Venus. Следующее – это Венера. Venus is represented by face, vision, genitals, Лицо, Венера, она показывает лицо, зрение, throat, гениталии, горло, kidneys, почки. and then the semen. Семя. And Saturn, these are very, very basic. We will enter into very deep. Just remember all these things. Saturn represents teeth, Сатурн arteries, and hair. показывает волосы, зубы, артерии. Saturn represents legs, teeth, Ноги, зубы Сатурн показывает. arteries, Артерии, hair, волосы and bones. и, видимо, мочевой пузырь. Сейчас посмотрю. Кости. Кости. Вот вы спрашивали про ужасы, это без тела, примерно. So one lady asked about Ojas. Ojas, which planet? Ojas represented by Sun and Jupiter. Okay, Sun. Ojas means the strength and vital force. Это сила, жизненная сила, Ojas, можно говорить. And in Vedic astrology, the Rahu and Ketu also some significations. Rahu represents feet, neck, and breathing. Дыхание также показывается Раху. And Ketu represents stomach and feet. Кету показывает живот и ноги. Мы читаем, да, все. Живут и ноги. So next classification, there are planets represented by elements. И следующая классификация – это элементы. Sun, Arjun, you have this table also, I think. Yeah, everyone. Sun is fire. Moon represented by Vada, water.
Смотрите, Mars is also fire, Mercury, Earth, Jupiter, Akash, and Venus, water, and Saturn also air. ну, все видят, да, эту вторую таблицу, там все видят, то, что он только что перечислил. If Sun placed in the fiery sign or airy sign, that means Aries, Gemini, Leo, Libra, Sagittarius, or Aquarius, he will be good and strong. Fire and air, yeah? Mostly fiery planets. Fiery planets means Sun and Mars are very strong in the fiery signs and airy signs. Ну, вот он сказал, что в основном огненные планеты будут сильны в огненных знаках. Но также и also in Aries sign, yeah? And also in Aries sign? Yes, but in the zodiac signs, one Aries sign is debilitated for Sun, and one Aries sign, Aquarius, is enemy house for Sun. Но он говорит, что также они будут сильны и в воздушных знаках, но Водолей это враждебный знак для Солнца. But that is a friendly sign for Sun. Aquarius? Aquarius, in the traditional astrology, Aquarius is enemy house for Sun. But in the but they will have vital force, but they will not use in the proper way. То есть он уточнил, что все-таки традиционная астрология и Водолей является враждебным домом для Солнца. Но, несмотря на то, что он там имеет большую силу, он не может ее использовать в правильном направлении. If Sun placed in the Aries, it is exaltation. Солнце в Овне, оно находится там в экзальтации. That is fiery sign. Это потому что это огненный знак. Sun placed in the Leo, that is one house for Sun. И Солнце во Льве – это дом Солнца. And Sagittarius also friendly sign for Sun, because it's fiery sign. И Стрелец – это тоже дружественный дом для Солнца, потому что это огненный знак. Sun placed in the Aries, they will have more energy, vital force, and they are very good initiatives. Очень хорошие инициаторы и те, кто будет иметь Солнце в воздушных знаках. They will get good recognition, name and fame, recognition. Они будут очень, они будут знамениты. Солнце в воздушных знаках. Да. And they can recover from any illness very soon. И они будут поправляться очень быстро от болезни. Вот еще первое было, популярное признание. Они будут признаны обществом. Sun represents in the Leo also, it is a very good sign. Солнце во Льве – это тоже очень хорошее положение. Because it is one house Потому что for Sun. это личный дом Солнца. They'll have good willpower, energy. Хорошая воля, жизненная воля. They will have good immunity. Хороший иммунитет. So we have to check which planets are placed in which type of houses or zodiac signs. Нам нужно проверить, в каком знаке находится Солнце. If Moon
placed in the fiery signs, it's not that much strength. Например, касательно Луны, если Луна будет находиться в огненном знаке, она не будет иметь хорошей силы. If Mars placed in the watery signs, it also not good. Если Марс будет находиться в водном знаке, это тоже хорошо. So that's why you have to check in the horoscope all the planets, which planet placed in the which type of zodiac sign. Поэтому нам нужно определить, в какой стихии находится планета. So we have to know and each of these planets from medical point of view in order to know their elemental nature. Нам нужно знать, ну, для медицинской точки зрения, какое свойство и где находится планета. So they represent and probable disease each can cause when under affliction or weak and or malefic condition in a horoscope. То есть для правильного поставления диагноза нужно учитывать положение планет. So each planets have their own doshas. Pit, vat, pit, kaph. Каждая планета имеет свою дошу, как вы знаете, наверное. We have given that table also. Там тоже есть третья таблица с этим. So the sun represents the fire element in the body. Солнце представляет собой огненный элемент в теле. The fire element represents the pit dosha. И этот огненный называется пита-доша. In the body. So sun is the significator of health, vitality, body strength and dynamism. Солнце сигнификатор жизненной силы и динамизма. So if sun is placed in the ascendant, it gives baldness, short temper, and aggressive or bossy behavior. Bossy behavior. Please repeat. If sun placed in the ascendant, ascendant, lagna, first house, it gives short temper, aggressive nature. Если Солнце находится на асценденте, это дает такой гневливый темперамент, раздражительность. Mostly they demand and command people. Bossy behavior, they will demand and command people. То есть у них такая управляющая природа, то есть они хотят управлять людьми. If that sun is weak in the horoscope, И если Солнце будет слабым в гороскопе, they will have low vitality. то будет слабая жизненная сила. It can cause heart diseases. Будут болезни сердца. Because of pitta dosha, stomach troubles. Потому что пита-доша, проблемы с желудком. Digestive problems. Проблемы с пищеварением. Indigestion. Еще раз то же самое, проблемы с пищеварением. Eyesight problems. Проблемы с глазами. If sun is weak, right eye will be more weak. То он будет еще будет более, если он слабый, это будет более слабым. Bone fractures. Bone fractures. Будут ломаться кости. Okay. And accumulated toxins also in the body, accumulated toxins is also represented by weak sun. Также накапливать быстро токсины, это тоже символизируется слабым солнцем.
And here moon represents kapha in Солнце, our body. солнце представляет собой капу в нашем теле. Because moon is water element, Потому что Луна — это водный элемент. so moon represents our mind, Мун — это наш ум, left eye, левый глаз, fluids in our body, выделение нашего тела. if moon is weak in the horoscope, И если Луна будет слабая в гороскопе, they may feel more anxiety. он Anxiety. So tension. он будет очень испытывать сильное раздражение, напряжение. Wherever they may be, they are very undisturbed. Это постоянно находится в беспокойстве. So low in spirits. Sorry? They will have not that much enthusiasm. They are very moody. Ну, он очень будет зависеть от настроения. It can cause emotional imbalance. Он будет капризным, они будут капризны, у них эмоциональный дисбаланс. And also tuberculosis, И также туберкулез, respiratory problems, респираторные заболевания, chest complaints, проблемы с груди, не знаю, грудная жаба, что ли. Грудная жаба. and disturbed menstrual flow in women. И проблемы с менструальностью у женщин. Because the menstrual cycle depends on purely on moon's cycle. Потому что менструальный цикл, он строго зависит от лунного цикла. So the lunar period is 28 days to travel for one zodiac. The healthy woman gets menstruation in 28 or 29 days. Точно так же, как у Луны срок движения 28 дней, круг лунный 28 дней, точно так же и у женский менструальный цикл 28-29 дней. So the breast cancer, Breast. cancer, Breast. breast cancer disease, cancer disease, also Breast. ruled by moon. The vomiting sensation, Рвотные рефлексы, да, рак груди, diarrhea, диарея, cold and fever, различные виды горячки или температуры and mental problems. и ментальные проблемы. Depression. Депрессии. Да. The next one is Mars. Следующий — это Марс. Mars also represented, influenced the Pitta in our body, Марс, он Pitta dosha in our body. также показывает питу дошу в нашем теле.
Mars also significator for muscle power, head. Марс также показывает мускульную массу, голову. The marrow in the bones. Please repeat. Marrow in the bones. In the bones, there is one dhatu is there, one No, stuff. It's called marrow, bone marrow. ткань. Bones are represented by Saturn. Но кости, они также показываются Сатурном. The material in the bones represented by Mars. Но как бы составляющие костей, они показываются с Марсом. Red blood cells. Красные кровяные тельца. Energy, confidence. Энергия телесная. And sexual vitality. Сексуальная жизнеспособность. Also represented by Mars. Это показывается Марсом. So, What? if Mars is not well or afflicted in the horoscope, Если Марс будет не очень хорошо расположен в гороскопе, then cause blood-related diseases, будут проблемы с кровью, frequently cuts and boils, будут частые порезы и ушибы, high fevers. температура, жар. If moon is weak in the horoscope, they will get seasonal fevers, seasonal diseases frequently. И если Луна будет в плохом положении, то будут частые сезонные заболевания, типа ОРВИ. Whenever climate changes, whenever season changes, his body is just laboratory for that. И, то есть любые перемены в погоде, температуры, его тело будет как They will get frequent imbalance in the body. его тело будет как метеорологическая лаборатория. But high fevers like typhoid like that, it's represented by Mars. То есть очень сильные высокие температуры, они показываются Марсом. Accidents also represented by Mars. Аварии также связаны, несчастные случаи также связаны с Марсом. Excessive body heat М, related problems also represented by Mars. Повышенная температура тела она также представляется Марсом. Itching, piles, Чесотка, прыщи, высыпание на коже, and diseases of reproductive organs, including the uterus, проблемы с репродуктивными органами. Including what? reproductive organs, sexual organs. Ну да, еще раз не стал повторять это слово. Проблемы с репродуктивными органами. Uterus, What this word, last word? uterus in the woman. Я думаю, что это связано с маткой, да. Матка. Да, проблемы с маткой. If Mars and Moon are afflicted in the female's horoscope, they will get frequent menstrual irregularities. Если будут проблемы с Марс и Moon, Марс и Луна будут поражены в гороскопе, то будет нарушение, частое нарушение женского менструального цикла у женщин. and menstrual related problems will be there for long run.
менструальных проблем. Because if moon afflicts in the female's horoscope, they will have strong mental disorder. Да, They are very moody and fluctuated in the moods. So that's why their hormonal imbalance will be there. That's why they will get menstrual disorders. Потому что Луна, она также приносит психические расстройства, колебания в настроениях и различные ментальный дисбаланс. И поэтому у женщин бывают частые психические расстройства, и от этого нарушаются жизненные циклы, менструальные в том числе. And next one is Mercury. Следующее — это Меркурий. It represents the earth element. Он представляет собой земной элемент. And all the three doshas, Vata, Pitta, Kapha in the body represents. И он включает в себя все три элемента вата, пита, Kapha. So Mercury is also significator for skin, nervous, intellect. Меркурий также показатель состояния кожи, интеллекта. About speech, Речь. if there is any speech and hearing disorders, you have to check their Mercury and Jupiter in the horoscope. Если у вас какие-то проблемы с разговором или слушанием, то вам нужно проверить Меркурий в гороскопе. Или слухом. So total ENT system, ear, nose, tongue, Вся эта вот, система горло носа, она связана с Меркурием. То есть уши, язык, нос. are governed by Mercury and Jupiter. Также и помимо Меркурия еще и Юпитер тоже связан с этим. The next one is Jupiter. Следующий Юпитер. Jupiter represents the Akash element. Юпитер представляет собой элемент Акаши. Akash means ether. Акаша — это значит не физический элемент. And also Jupiter represents the Kapha dosha in the body. Эфир значит эфир, и также он символизирует каплю тоже в теле. So body in our body it represents liver, gallbladder, И в теле он представляет spleen, body fat, and pancreas. селезенка, поджелудочная железа. And it can cause diabetes. Это также диабет. Hearing troubles, ear troubles. Проблемы с ушами. Next one is Venus. Следующее. Venus represents the water element and Vata dosha, Vata and Kapha. Венера — это водный элемент, и она представляется ватой и гаmmой. So it also the light in our eyes. So vision represented by sun and moon.
So you can see somebody's eyes are very bright and sharp and attractive. It represents by Venus. Э, They can express everything through their eyes. That is Venus. Венера, она как бы также отвечает за блеск в глазах. То есть, вы, наверное, могли заметить, что у некоторых достаточно взглянуть глаза, чтобы определить их общее состояние. То есть, in what other planet? Venus. Venus and No. The right eye represented by sun and left eye represented by moon for vision. This here the shining in the eyes, very shiny eyes. You can see some people's eyes are very uh, bright and very expressive and very shiny. That effect represented by Venus. Да, ну он еще раз просто повторил, что светящий, ну, вот как бы блеск в глазах, он показывается Венерой, несмотря на то, что Солнце и Луна показывают как бы в целом, Солнце отвечает за зрение, а Солнце и Луна, они отвечают за левый и правый глаз, но вот как бы в целом вот состояние взгляда, оно показывается Венерой. If we see some person, these qualities, if we can recognize their planetary position, we can understand how are they through their expression, through their body structure. То есть, в принципе, можно по состоянию глаз определить и много в человеке и по состоянию здоровья и в целом телесную конституцию. If you see any person, their eyes are very bright and expressive, you can understand that their Venus is very strong. То есть, если вы увидите у какого-то человека будут очень привлекательные светящиеся глаза, то значит его Венера очень сильна. And also Venus gives sexual related problems. И Венера также дает проблемы с сексуальными отношениями. Urine related problems, kidney problems. Проблемы с почками, с мочевыделительной системой, уретра, ну, наверное, мочевыделительной системы. And next one is our Grandmaster Saturn. И следующий – это великий учитель Сатурн. Saturn represented by Vata dosha Сатурн, он показывает вату душу and air element in the body. и воздушный элемент в теле. Saturn gives very long-term diseases. Сатурн дает очень длительные болезни. And sometimes they are not easily diagnosed. И их очень сложно диагностировать. It can cause tumors, pains, tumors. Please repeat. Tumors in the body. Can we write WhatsApp? Пусть дети напишут. Святостас. Трудно диагностировать. Она может быть доброкачественная или злокачественная. Ну, будем считать, что мы так и не поняли, что это такое, но тут зал подсказывает, что это опухоли. Злокачественная.
Да, все верно. Опухоль. Все верно, да, опухоль. Yeah, окей. Tumor, okay? Okay. Are you get it? Okay. We Uh, don't get it, but understand. indigestion, Плохое пищеварение, nervous weakness, слабая нервная система, paralysis, паралич, weak bones, слабые кости, pains in the legs and feet, боли в коленях и ступнях, в ногах и ступнях. the glandular Да, secretions, проблемы с секрецией и гландами, so dryness in the body. сухость в теле. Epilepsy, Эпилепсия. dental problems, Проблемы с зубами. С зубами проблемы. we can find when we observe any person, we can find which planet is ruling on them with their body structure, with their voice, with their eyes, and the body language. По человеку определить, какая планета над ним доминирует. What's last word? Body Body language, и телесный язык. expressions of М, their. So here Rahu also gives some diseases. В общем, как человек сам себя выражает. Вот последнее было. Раху тоже дает какие-то определенные заболевания. Раху. So diseases with the food poison, Проблемы с пищевыми ядами. leprosy, Лепра. Лепра. chicken pox, Да. Чикен-покс, куриная. Нет. yes, Ветрянка. da. Ветрянка. And bites with the snake or insects. Проблемы с укусами змей и, в общем, насекомых, наверное. Rahu mainly influence the brain and blood. Раку имеет сильное влияние на мозг и кровь. Sometimes suicidal tendencies. Иногда суицидальные тенденции. Еще раз суицидальный. Ketu, Кету, smallpox, viral fevers, the worms in the intestinals, please repeat again. intestinal worms. Worms means you can find in the motion the small insects. Черви кишечные. Разве Да. это кету, да? Это кету, да. Problems with the feet and anus. Проблемы со ступнями и что-то с ними связано. Feet and Anus. anus. Не связано.
So Uranus gives Уран, sudden diseases. Sudden, very sudden, грустный. because of lifestyle, because of radiation, По образу жизни и излучения, because of their aggressive tendencies, потому что агрессивные тенденции, all cancers, tumors, все виды раков и опухолей. and Neptune gives astral disturbances, А Нептун дает in insanity, астральные дисбалансы, психические расстройства, insanity, fears, страхи, illusions, иллюзии, because of addictions, потому что различные виды безумия, потому что это также связано с различными drugs, alcohol, food, привычками, неправильными привычками, дурными привычками, как наркотики, алкоголь и также привычки в еде неправильные. and sleeplessness, Бессонница, getting very disturbed sleep or very bad dreams, плохие сны и постоянное беспокойство, страх. so which planet is very strong in our horoscope? И какая планета будет самая сильная в нашем гороскопе? So we will have that part and that type of energies will be very strong. If which planet is very weak and enemy houses are very poor strength, we will get that type of tendencies and that type of diseases very frequently or in the early ages in our life. Если мы найдем, какая планета в нашем гороскопе будет самая сильная, то, соответственно, как бы она даст хорошее здоровье в этом плане, а та планета, которая будет слаба или расположена в слабом знаке или доме, то проблемы со здоровьем будут связаны в этой сфере. So if we read a horoscope in the early ages of any person, we have to check the strength, strong planets and weak planets, and we have to give guidance and we have to take precautions, the habits, and where he has to take care about food or which organ is very weak in his horoscope. Then we have to avoid that type of habits which causes the disease to that type of organ. То есть нам нужно проверить и определить, с каким конкретным заболеванием или какие органы могут быть поражены. То есть это нужно проверить еще в раннем возрасте, в гороскопе. И в соответствии с этим дать определенные рекомендации и предупреждения, чтобы дисциплинировать в этой сфере и заранее предупредить возможные болезни. So gradually we enter into very deep in this subject. In the next class we will study the zodiac signs and diseases Но в briefly. целом мы как бы рассмотрели основы. In next class, what? Yes, tomorrow. What we next class? The zodiac signs and diseases.
Да, если в этом мы сейчас рассмотрели планеты и заболевания, то на завтрашнем занятии мы с вами рассмотрим зодиак болезнь. Vasteva, Да. Vasteva. Да.